All right, so we're gonna continue from where we left off last Friday. I said I was going to meet you on Saturday. Saturday, none of you responded to my message, so and none of you showed up after. So I just ended the class. So we're gonna continue. Yeah, I think we did this page. Okay, so we have a small test here exercise. We have to listen and fill in the gaps with the options here. So you listen, then you answer. I'm gonna play the audio now. 1. Beim nächsten Ton ist es 15:15 Uhr. Sie hören nun Hits und Tipps für unsere Hörer. Könnte ich die Hose probieren? Ja, natürlich. Welche Größe? 56. Passt die Hose? Nein, die ist zu lang. Könnte ich sie ein bisschen kürzer haben? Einen Moment. Nein, leider. Aber wir können sie ein bisschen kürzer machen. Das ist kein Problem. Möchten Sie auf die Hose warten? Ja, ich möchte sie gleich mitnehmen. Gern. In 30 Minuten ist sie fertig. Okay, what's the first answer? The first answer. Rose. What? Like read everything and Könnte ich die Hose probieren? okay. In das zweite Antwort. Ja, natürlich. Welche Größe? Mhm. Nein, die ist zu lang. Könnte ich ein bisschen kürzer haben? Okay. 2. Könnte ich den Rock probieren? Ja, natürlich. Passt der Rock? Naja, er ist ein bisschen zu weit. Haben Sie denn vielleicht auch eine Größe kleiner? Einen Moment. Yeah, sorry, I'm playing it again. 2. Könnte ich den Rock probieren? Ja, natürlich. Passt der Rock? Naja,
Er ist ein bisschen zu weit. Haben Sie denn vielleicht auch eine Größe kleiner? Einen Moment. Nein, leider. Könnten Sie ihn dann vielleicht ein bisschen enger machen? Kein Problem. Wir haben den Rock übrigens auch in Blau. Ja? Dann nehme ich ihn in Weiß und in Blau. Kann ich auf die Röcke gleich warten? Ja, es dauert eine halbe Stunde. Yeah. So the answer? Ja, könnte ich den Rock probieren? Den Rock. Ja, natürlich. Ja, okay. Ja, natürlich. Passt. Passt der Rock. Er ist ein bisschen zu Zu weit. weit. Haben Sie den Rock eine Größe kleiner? Okay. To try something, I would normally use ausprobieren. Okay. But then probieren means to try. Then to try out is ausprobieren. Okay. Normally we use that. We are trying things at the clothes shop. Yeah. Can I try it out? Can I try it out? Ausprobieren, but the probieren is also restage. Okay. But ausprobieren is more common. Okay. Normally we use probieren when we are like, oh, can we taste it? Or do we have schmecken? Kann ich die Soße probieren? Kann ich die Suppe probieren? Oder kann ich die Suppe schmecken? Okay, but when you are putting on things, we prefer to say, can I try it out? So that's ausprobieren. It's a problem. Yeah. The natürlich, welche Größe? Okay, so the Größe, we have gross, which is big, and the noun is the grosse. The grosse is the size. The grosse denoted the size. Okay, yeah. Then the person said, "Film from what? Sechsig." Sorry, sechs from sake. Then pass the hose. Pass means passing, means to fit or to suit. Okay, sorry. Does the trouser fit? Does the trouser suit you? Okay. Normally, if we are asking, does it suit you? It would be like pass the hose. Does the hose fit to you? Okay. Person is not person. When we're talking about the person, something is fitting to. We use dative. Okay. I want to say, oh, the hose doesn't fit me with what? Who try? Die Hose passt mir nicht. Also mir passt die Hose nicht. Ja, das passt mir nicht. Das passt mir nicht. Oder die Hose passt mir nicht. So passt die Hose dir, oder normalerweise passt dir die Hose, because what here the subject is what the Hose, and the dative here is rather the dative case is rather a pronoun. That's why normally we say pass dir die Hose. Okay, so the dative was pronoun comes before what? The noun. Okay, but then pass the hose dia. Some people say it, okay, but then normally because it's a pronoun, then pass the hose, pass dia the hose. Okay, so 9. D it's too long. So the D here is referring back to what? The hose. Okay. Yeah. So we call it demonstrative pronoun. Okay. Just like the these so we use it like that. Like in English, you'll be like, oh, do you have a TV? Oh, I have one. You don't say I have a TV, I have one. Okay, you use one to what? To replace what? The TV. Okay, so in German we use what's there. You can use the depend. So the there you use depend on what? The gender of the noun.
So when the gender finds itself to be what in the accusative dative case, you know, you have to change it. Okay. So here the person has passed the Jose, then 9. D is Sulang. So normally it's what the Jose is Sulang. Okay. But the D here, like you can prefer, like we prefer not to add the Jose because we've already mentioned it. So D is Sulang. Okay, but the same as the Jose is Sulang, but we don't want to repeat it. Okay, so D is Sulang. Then Kunte Ish Z. Okay, we're still referring to what? The Jose because it's feminine. Can I try it out? Okay, and it's here. Can Ish, I am the what? The subject. The Z here is still referring to the what? The Jose, but and here is in what? The accusative form, which is Z. Accusative pronoun because it's the direct object here. Okay, yeah. Ambition code some marking. Can I have it a little bit shorter? And in a moment, Konte ich den Ruck probieren? Can I try that what the skirt? Den Ruck. Okay, then it was like, yeah, natürlich. Passt the Ruck, does the skirt fit? Ja, hier ist ein bisschen zu weit. Haben Sie den, schau mal hier, haben Sie den auch eine große kleine? So, hier ist ein bisschen zu weit. Here is still referring back to what? The skirt, because the skirt is what? Masculine. So, the rook, okay? So, here ist ein bisschen zu weit. We are not talking about a person here. The ear is the what? The pronoun for what? Der. Because it's although skirt is what normally feminine, yeah, Kleid used to for feminine, but then in German we still use the original pronoun like the gender. Okay, so here haben Sie den, normally to be haben Sie den Ruck. Okay, but although we didn't add the Ruck, here is still what the accusative case, so we still use the den. Haben Sie den auch eine große kleine? Okay, so size smaller, a size smaller, like a smaller size. Okay, yeah. The grosser means the size, then kleiner is like shorter or smaller. Okay, yeah. Do we get it? So normally I'll be like, oh, ich habe einen Fernseher zu Hause. I have a TV at home. Then another person will be like, oh, ich habe einen. Ich habe auch einen. I also have what? One. Okay, like there's no need for the person to say, oh, ich habe auch einen Fernseher. Like it doesn't make sense. Okay. Oh, ich habe auch einen. You see, so like depending on like whichever case you should, oh, like you should make sure that it always fits the gender, the case, pronoun, whatever thing. And use it to replace these nouns, whether the demonstrative, whether the normal pronouns. You should pay attention to their cases as well. Okay. Clap. Okay. Yeah, let's go. Personal buying, two would like to try. Two people. You mind? Okay. So one would be like the customer, then the other one would be like whether the Schneider, the tailor, or like
the personal at the shop. Maybe Izuka, the first one, Izuka are in the shoe, then the keeper, the storekeeper may ask Vesha grocery, maybe size 1,000 billion. Then maybe the client sees a shoe and like, can I try it out? Okay. So, Okay. and does it fit? I'm like, nah. So, we'll try. I mean, Okay. So who else? Who was the Travis Collins? The Collins, let's go. Who do you want to be? okay. You know, And the storekeeper. the storekeeper, be the storekeeper. So, Okay, so guten Tag. okay. Yeah, that's fair. He'll Ja, Izuka einen Pullover. Oh, welcher große Brotzu? Oh, das Ja, stimmt. ich weiß nicht genau, aber ich glaube Größe M. Nee, Größe L. Größe L. Oh, Ja. okay, okay. Wir, Haben Sie yeah. Probieren Sie diese what, diese, Pullover so? Ja, diesen so. Rock. Ja, Ja. Izuka Pullover, kein Rock. okay. Diese, yeah, diesen Pullover. How do Yeah. you want? So like probieren Sie den hier. Try this one here. Den here, because pullover is their pullover. So probieren Sie den hier. Den, den for referring back to what they pullover, but in this case it's what accusative. So masculine changes from there to den. It's like saying Okay. probieren Sie den Pullover hier. Okay, yeah. Ja, Dankeschön. Das passt. Wie viel kostet das? Okay. Auf dem Zettel steht Okay. 65 Ja. Euro. Ja. Ist das richtig? Ja. 65 Euro für einen Pullover. Das ist aber zu teuer, oder? Oh nein, das ist fair price. Fair price, fair price, ja. Fair. Okay. Ich muss mir überlegen, da ich nicht viel Geld dabei habe. Okay, so. So shoe is the shoe, the pullover, the rock, the bluse, das Hemd, der Mantel und die Handschuhe, plural. Both shoe and handschuhe are plural. Single shoe is masculine. Their shoe only A. Okay. Yeah. So Okay. here, that's what I was talking about. We use them as demonstrative what pronoun and pronoun. They refer back to what the noun that was mentioned earlier. Okay. I'll be like, oh, is there die Frau? Then the other person will be like, die sehe ich nicht. So like die Frau sehe ich nicht, but like die sehe ich nicht. So I don't see her, but still referring back to what the Frau. Okay, maybe ich habe dem Mann geholfen. Oh, dem habe ich nicht geholfen. Dem habe ich nicht geholfen. I didn't help
like that man, the man, but then I won't, like, there's no need for me to repeat what the pronoun, like the original name that has already been like mentioned. I'll just be making that would be like, I'll be making longer sentence, which doesn't make sense. But like, it does make sense grammatically, it's still correct, but then it just makes the conversation longer. Okay, so we use the normal, the does, okay, to replace what the noun or the name of the, like, yeah, the noun that has already been mentioned, but also pay attention to what the cases that they fall in the subsequent sentences. Okay, so if in the beginning it was what, past the rook, okay, here the rook is the subject. Okay, now we'll the rook past me and is still what, the subject. Oh, is probire den rook. So is den probire is, that is probire den rook. That den, okay, like you should pay attention to the cases as well, but then you can use it. It's very common here. Yeah. Okay, that's fast. And Collins, let's go. Some of the others don't want to talk, so ich frage dich, dann du antwortest, okay? Klar, oder jemand anderen will versuchen. No. Okay, so wie oft kaufst du Kleidung? Collins. Okay, I'll mention him, then you answer. This question is for wie oft kaufst du Kleidung? Okay. Ich kaufe oft zweimal am Tag. Yeah. Zweimal am Tag kaufst du Kleidung. Yay. You buy clothes 2 times a day. Sure. Nah, sure. Why? That's Yeah, sure. Why? I don't know. I don't know the number of times. I'm not saying your sentence is wrong. I'm not saying your sentence is wrong, but like what you're saying doesn't make sense. How can you tell me that you buy clothes 2 times a day, like 2 times, like in the morning Boy, you go. boy, not it's German. What can that boy? Oh, yeah, microphone. Then to call. That's it. Okay, Mr. Kofi, kaufst du gern Kleidung? Nein, ich finde langweilig. Ich finde Kleidung kaufen langweilig, okay? Oder selten. Selten means rarely. Ich kaufe selten Kleidung. I rarely buy clothes, okay? Und warum? Warum findest du Kleidung kaufen langweilig? You just try to make the sentence. If you make a mistake, I'll correct it. The bottom, you're just saying. Okay. Ich gehe nicht gern aus. Ja, ich gehe nicht gern aus, oder ich bleibe lieber zu Hause. I prefer to stay at home. Okay? Ja. Ich gehe nicht gern aus. Das ist richtig. Weil
ich zu Hause, weil ich lieber zu Hause bleibe. Okay, yeah. Can add it, those two. I don't like going out because I prefer to stay at home. Yeah. Then, wer ist dran? Vanessa, was sind deine Lieblingsgeschäfte? Erstmal hast du ein Lieblingsgeschäft? Ready. Was sind deine hast du ein Lieblingsgeschäft, in dem du Sachen immer kaufst? Do you have a favorite shop, in dem du Kleidung immer kaufst? Okay, so ich kaufe gern eine Kleidung. How do I say small places? In kleinen Geschäften. Ein kleinen Geschäften. Ja. Not ein. Ich kaufe gern in kleinen Geschäften. Hier ist Dativ. Wo? In kleinen Geschäften. Dativ. Plural. Okay. Plural changes from day to day in small shops. Yeah. Okay. Ja, super. Dann, wer ist dran? Karen kann talk. So, und dann okay, so. Dann Collins, welche Kleidungsstücke kaufst du besonders gern? Du hast schon gesagt, dass du zweimal am Tag Kleidung kaufst. So, was für ein Kleidungsstücke kaufst du gern? Kleidungsstücke leren. Because I know for Stück is like piece or that. Stück means piece, yeah. So Kleidungsstücke means like cloth pieces, but the singular is ein Stück. So das Kleidungsstück means like a piece of clothing. So which pieces of clothing do you Especially. particularly like by yeah. Ich kaufe gern Pullover, ich kaufe gern Schuhe. Es ist jetzt maybe Hamatan, so ich kaufe mehr so Sandal. Ich kaufe lieber Singlet oder Unterhemd. Unterhemd ist like Hemd is shirt, so Undershirt, Singlet, Unterhemd, okay? Okay. Yeah. Can make sentences like that. Okay. Ich habe viele Kleidungsstücke, aber kaufe ich T-Shirts, T-Shirts besonders gern. Ja, du kaufst gern T-Shirts. Klar. Ja. Und mit wem gehst du gern einkaufen? Mr. Kofi, mit wem gehst du gern einkaufen? Niemand. Oh, so mit niemandem, because here is mit wem. Okay. Ich gehe nicht mit niemandem. Ja. Dann sind Rabatte oder Sonderangebote wichtig für dich. Das Rabatt ist Discount. Das Rabatt. Und die E. This one here is the plural. So here is discounts. Das Rabatt und die E means discount. Then Sonderangebot, special offers.
special deals, special offers. Okay, no. Vestige für dich. Are they important for you? Do you find discounts and special offers important? And that's how I should say, yeah, make the sentence. I should. Oh ja, ich finde Rabatte und Sonderangebote wichtig, da dabei ich viel Geld sparen kann. Okay. With that, I can save what? A lot of money. Dabei, I taught you recently, like you can combine what plural prepositions with what that to say with that. So dabei here is with that. I can what or in the process. Okay, dabei you get there, but then I just maybe yeah wenn Rabatte oder Sonderangebote geben, kann man viel Geld sparen. Okay, geben is would be. Okay, then one can save money. Abby, sorry, please, how do you say rarely? Was? Like, I rarely buy clothes. Selten. Ich kaufe selten Kleidung. Here. Can you see it? So please make screenshot of this. Okay, try to make sure, like, try to form sentences, okay, meaningful sentences, and like it shouldn't just be related to just clothes, okay, but then like sentences that you can apply to like plenty situations, okay, then you always mark that, okay, remember that, keep it. Okay, so here we have in here einen Test. Someone should read. Lesen Sie den Text. Sind die Sätze richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. Der erste Eindruck. Ja, der Eindruck bedeutet the impression. The Eindruck is masculine. Der Eindruck, the impression. So der erste Eindruck means the first impression. So erst is first, zweite is what? Second, dritte, vierte, fünfte, sechste, please. One more family bees, ordinal numbers. Use them to, yeah. So der erste Eindruck, the first impression. Yeah. Bitte, lesen Sie weiter. Sie sehen eine Person zum ersten Mal und sofort wissen Sie, diese Person finde ich sympathisch. Was ist wichtig für diesen ersten Eindruck? Psychologen meinen, am wichtigsten sind die Kleidung. 55% 55% und die Stimme 38%. Am unwichtigsten ist, was wir sagen. Okay. Super. So der erste Eindruck, the first impression. Sie sehen eine Person zum ersten Mal. Zum ersten Mal means for the first time. And I'm saying that you can use zum ersten Mal to make a lot of sentences. Oh, today I went for jogging for the first time. Zum ersten Mal bin ich heute joggen gegangen. Okay, you can just use, oh, I saw him for the first time. Zum ersten Mal habe ich ihn oder sie oder whoever gesehen. Okay. Ja. Zum ersten Mal. Then und sofort wissen Sie. So Sie sehen eine Person zum ersten Mal und sofort wissen Sie. You see a person for the first time and immediately you know diese Person finde ich sympathisch. Sorry, sympathisch. Okay, sympathisch.
Was ist wichtig für diesen ersten Eindruck? What is important for the first what impression? Hier, was ist wichtig für diesen ersten Eindruck, for this first impression? Here, because für is what is an accusative what preposition. That's why here the Eindruck is diesen ersten Eindruck. In this sentence, it has nothing to do with the normal subjects, verb, accusative, dative, like the nana. The case is here, the preposition is actually what influencing the case. Okay, so was ist wichtig für diesen ersten Eindruck? Okay. Psychologen meinen, am wichtigsten, the most important, sind die Kleidung. 55%. Okay. Und die Stimme ist was 38, ja, 38%. The Stimme is the voice. The Stimme means the voice plus the, like, sometimes the votes. Sometimes during the election, oh, ich habe meine Stimme gegeben. I have voted. I've given my voice. Okay, like practically, like literally, I've given my voice out by voting. So the Stimme means to vote. Sorry, the vote order the voice. Okay. Then unwichtigsten is was wir sagen. So the first, when you see someone for the first time, the 55%, we focus 55% on the clothes, then 38% on what how the person sound. Okay, then what we don't find most important is what we say to what each other, what the person say. Okay, so which means that clothes are very important, says what psychologist. Okay, yeah. So Nummer 1. Die Kleidung ist wichtiger als das Gesprächsthema. Ist das richtig oder falsch? Das ist richtig. Wer hat das geantwortet? Wer sagte das? Collins oder wer? Collins? Ja, Who answered? ja, ja. Collins, okay, richtig. Ja. So, die Kleidung ist wichtiger als das Gesprächsthema. Gespräch here is what the top conversation, then Thema is the topic. So we combine what the conversation topic, Gesprächsthema. So we are saying the Kleidung, the clothes is important than the topic, conversation topic, and that is richtig. Here, 55%. Here we focus 55%, like most of the time we focus, like the focus is on what? The clothes, then 38% on what? The voice, then only 7% on what? Like the topic, what we talk about, what we say to each other. So that's richtig. The clothes are more important, okay? Are more important. Klar, und this just write a Satz. Die Stimme, Die Stimme ist wichtig. wichtiger. Okay. Als die Kleidung. Ja. Das ist richtig oder falsch? Ja, das ist auch richtig. Die Stimme ist wichtiger als die Kleidung. Als hier ist dann. So the voice is important than the clothes. Collins is saying that is richtig. Ist das richtig oder falsch? You said it's, but you said it's richtig. Nein, nein. Okay, Ich kein dachte, Problem. das ist falsch. Okay. Denn das Gesprächsthema ist so wichtig wie die Stimme. Ist das richtig oder falsch? Ja, das ist wahr. So, das Stimme. Ja, Ja, so das Gesprächsthema ist so wichtig, ist so important, like
the voice. That is falsch. Okay. Yeah. Klar. So comparative superlative, I already thought both. So for adjectives, for comparative and superlative with adjectives, okay. We don't have today, most today, we don't have today, more today, or most today. We don't have comparative, we don't form comparative and superlative with adverbs, only with what adjectives. So here, wichtig. Comparative is wichtiger. We form the comparative by adding what er. Okay, and when the adjective contains r o u, we form what umlaut. Okay, yeah, you take umlaut. Yeah, and then superlative, we bring then we add ste to what the adjective. Then and because of the and them, okay, we take an n dative case. So wichtig, wichtiger, am wichtigsten. Okay, then groß, größer, am größten. Klar? Okay. Okay, so mach weiter. Jemand soll lesen. Someone should read. Something. Sehen Sie die Fotos an? Die Fotos an. Wie sehen die Personen aus? Wie finden Sie sie? Okay, can Yeah. Yeah. Collins read. Sehen die Fotos an? Wie sehen die Person aus? How does the person look? Wie finden sie? Okay, so you pick a picture, you pick any of the people, then you talk. Yeah, good. So you take any of these people, then you describe them. Okay, how do they look like and how do you find them? How do you see them? For example, ich sehe hier eine Frau. Ich glaube, sie ist ein Influencer und macht Videos beim Kochen. Like, yeah, something like that. Anything. Ich sehe eine Frau hier. Sie sieht traurig aus. Vielleicht hat sie viele Probleme. Guys, just say anything. Make sentence. That's why you can really better your German. If you learn and you don't speak it, Charlie, are you magician? So like, just make those sentences and let's go. Okay. Okay. Is there the man in the trial? Is there einen Mann? Einen Mann. Then, okay. Einen Mann in the trial. So is Auf dem zweiten Bild. The second picture. Okay. See, in the picture in German, you say auf. Used auf, then dative, auf dem Bild. On the picture I see, so auf dem zweiten Bild, on the second picture I see a man. Yeah, klar. Okay, er ist 25 Jahre alt. Ja. Ich gehe oft zum Fitnessstudio.
Theoretisch nicht. Aber I think you said, ich sehe einen Mann, er heißt Lasse, er ist 25 Jahre alt, Trage, er geht gern ins Fitnessstudio, er trägt, not er tragen. diesen haben The network is so poor, I can't hear you. Yeah, but like, I think you've made good Then- sentences. So who else? denselben oder denselben Collins, you stop. I can't hear you. Like, you're just, okay, your network, you're having issues with your network. So who else will try? Vanessa, let's go. Hey, Ravi. Hey, let me say like Of, of dem ersten Bild, yeah. ich sehe einen Mann, der auf einem Stuhl sitzt. Anamiti. Continue. Okay. 45 Jahre alt und wann ist er alt? Er says, no, he looks, okay, er seid sehr intelligent und optimistisch aus. Thank you. Okay. Ja, danke. Das war's. Yeah. So you can use these new adjectives to describe people. Okay. So you say hier eine Frau, sie sieht aktiv oder hier ist sportlich, intelligent, schön, hübsch, attraktiv. Dann hier müde, traurig, hier optimistisch, ja. So the size. Yeah, normally people say ist 181 Zentimeter hoch. Okay. Height is hoch as adjective. Normally we say gross. Okay. We use both gross for big and tall. Right, we say the building is gross. Das Gebäude is gross. We are talking about the height, tall. When the man is gross, tall, and at the same time big. Okay. Yeah. So er ist 181 Zentimeter hoch oder groß. Yeah, so these are your new adjectives. Use them to form sentences, okay? Habe ich komisch gesehen. Foul means lazy. So er sieht faul aus. Vanessa is not seid. IE is sie, free. EI is I. IE is free. So er sieht traurig aus. Er sieht intelligent aus. Ja. Und ich finde, Nele sieht so aus. Wer ist Nele? Hier. So, ich finde, oder ich denke, Nele sieht attraktiv aus. Hübsch, ja. Use hübsch für pretty. Hübsch means pretty. Okay. Then schön is beautiful. Handsome is gut aussehend. Gut plus aussehen plus en. Gut aussehend. But it's rarely used. Nobody will still use schön and hübsch from men too. Yeah. You can also use muscular, musculous.
Okay, so here we are to practice more with we have to practice our comparative and superlative. So Partnerarbeit hier. Wer ist am ältesten? Wer von Ihnen ist am ältesten? Who from these people? Which, like, who from them? Wer von Ihnen ist am ältesten? Who is the oldest? So form a sentence. Like, yes or no say you. So the moment class no move you can guys on the class to my door be but then say we chapter 10. Then much I start and then there will be a active call. Jürgen ist am ältesten. Ist Okay, so wer ist am jüngsten? Wer ist am jüngsten? Die Frau auf dem vierten Bild. Ja, sie heißt Verena. So Verena oder Verena ist die ältesten, die jüngsten. Okay. Here I said the jüngsten with N, but there's no because we are talking about plural from them. die jüngsten. But when I add Verena ist die jüngsten unter ihnen, among them. With the preposition unter, is the jüngsten, the youngest, unter ihnen. Okay, because with the superlative, we are comparing what plural, like we are talking about a number of people. It's the jüngsten. You get what I'm saying? Like plural. I've already put this, so I don't know where to start from. I've already explained this. So like I said in plural, let's say in nominative, the Leute. Hold on. I want to say the nice people are coming. The netten Leute kommen. Okay. Always nominative, plural adjectives. In all cases, takes en. Okay. So in the superlative, we are comparing what's normally three or what plenty people. You get it? Yeah. So that's why the adjective is plural.
unless when you are describing, unless maybe you use the noun, maybe Kofi is the trickster. I say Kofi is the smartest in the class. Okay. Like I didn't actively, I didn't say like I didn't mention the other people. So here the deer is still referring to probably maybe the smartest boy, the smartest. Okay. I don't know how to explain because I've already explained it in many ways. What does it say about the superlative? Also, we form it by using the am plus STEN. When you use the am, then we put STEN at the end. Okay. When there's no am, then it will end it with just your STE. Okay. But then when you're using the superlative to describe a noun, you don't use the am. For example, this same sentence can be translated as Kofi is Christian in the classroom. Okay, but here I'm using it to describe a noun. So maybe Kofi is the smartest Schuler. In the class. Kofi is the smartest male student in the class. Okay, so in this sentence, the dear is what referring to dear Schuler, male students. Okay, so the smartest male students. Okay, but here because it's not describing any like we are not the smartest is not describing a group of or a set of people or like a noun. That's why we use it with the am. Okay. I use the Verena is the jüngsten unter ihnen. Unter ihnen means we are talking about a group of people among them. Okay, so like the plural, the jüngsten maybe Leute, like the Leute, and she is what the youngest among them. That's why it's with N. There you go. Okay. Okay, after this, I'll give you exercise on superlative and comparative. I'll send a quiz on this. We know. Sentence now constructed. Verena is the jüngsten unter ihnen. What me use jüngsten. Verena is jüngsten unter ihnen. When you use the Verena is the Verena is am jüngsten. You can use it, but then it changes. It changes like it's the nuance. Okay, so maybe in this sentence, probably I'm referring to maybe the three friends. Okay, so Verena is the jüngsten among the three friends. But when I say Verena is am jüngsten, like it means I'm not the jüngsten here. The D here is not describing maybe the three friends, but then it could be like any set of people. Like Verena is the jüngsten unter ihren
Freundinnen. Okay. Among her friends. Okay. Yeah. So still we are talking. So this here is referring back to what the friends. Okay. So it makes sense to add your N. The D here is what? Die Freundinnen. Okay. Plural for female friends. Okay. But when I say Verena is Jüngsten, yeah, that's good. But it's not the same. Verena ist die Jüngste unter ihren Freundinnen. Verena ist am jüngsten unter ihren Freundinnen. Ja, das ist richtig. Ja, das geht. Klar. So the N here is referring, but it's because we use the okay. But here the N here is because we are talking about the plural, die Freundinnen. So the jüngsten. Get it? So it depends on how you form the sentence. We're saying that they are for yeah, but the case that you be forced to use to use the data line to describe the nouns itself. Okay, like somebody there will be a set of people that you have to use the noun to describe. So just remember that in dative, sorry, not even in dative, with the plural rather in nominative, accusative, dative, when an adjective is describing the plural now, it is what an N ending. Okay. Yeah. Any question? So wer ist am größten? Wer ist am größten? You see, this größten it's referring to the height too. Okay, but that's how do you get it? So yeah, it's 171 centimeters hoch that goes. Yeah. So who is the tallest? Ich glaube Lasse, ja. Lasse ist am größten. Nein. Mario. Wer? Mario. Ah, ne, Mario. You see, none of them. Nine. For the sentence there, no more you do nine. Okay, so wer ist am Sportlisten? Wer von ihnen ist am Sportlisten? Sportlist is like I said, the Sportler is the athlete. So like sportless means the person is like as athletic, yeah. So wer von ihnen ist am Sportlisten? Ich glaube Lasse, ja. That's it. Ja. Lasse ist am sportlichsten. Und wer ist am lustigsten? Wer ist am lustigsten? Ich glaube Dorit, oder? Lustig means funny. Sie wäre, I'm not sure, so sie wäre am lustigsten. She would be the most funniest, okay? Sie wäre, I'm not sure. Yeah. One, we'll use everything to form sentences. So, wer ist am ruhigsten? Who is the calmest?
Wer von Ihnen ist am ruhigsten? I know you don't know. Me too, I don't know. So just use the conjunctive. Oh, ich glaube, Jürgen wäre am ruhigsten, da er die Älteste ist. Okay? Right, da er am ältesten ist. Okay, yeah. That means since or because, just like Val, but that is like since. I'm coming since you are not coming. Ich komme, da du nicht was kommst. I'm coming since you're not coming. Like, so that is also like connector, okay? Just like vowel, it pushes the verb toward the end of the sentence, yeah. Okay, so here we have to form what Gegenteile. I know you don't know, some you know. You just give me the Gegenteil. Gegenteil is the opposites. Okay, so finden Sie die Gegenteile in B und schreiben Sie, hören Sie dann und vergleichen Sie. So, it's even here. The answers are already there. So Gegenteil. Yeah. So the opposite of these. So, was ist der Gegenteil für pessimistisch? Was ist der Gegenteil für pessimistisch? Pessimistisch, ja. Optimistisch. Ja, wenn man nicht pessimistisch ist, ist man fast optimistisch. Ja. So you write it down. Wenn man nicht traurig ist, ist man dann was? Oh je. Wenn man nicht traurig ist man dann, when one is not sad, then one is Glücklich. hässlich. Wenn man nicht hässlich ist man dann, hässlich means ugly. So wenn man nicht hässlich ist man schön, Okay. hübsch oder attraktiv. Ja. Wenn man nicht dumm ist, dumm means dumb. So when one is not dumb, then one is intelligent. Intelligent. We are not doing French, right? Intelligent. German is G wie Gustav, so intelligent. Ja. Dann, wenn man nicht nervös ist man dann when one is not nervous, one is then in English, if you're not nervous, you are Confident. Excited. okay. Is that right? Which I said confident, and the other person said, I heard someone else. Excited. Yeah. Aufregend. Oder confident. Yeah. You can also use optimistic. Yeah. Nervous oder optimistisch oder active. Yeah. You can also use active. But you will listen to them. Okay. Then I can see the screen from here. Wenn man nicht langweilig ist man dann Interessant. interessant, super. Wenn man nicht unsympathisch ist, dann ist man Sympathisch. sympathisch. The Y is like
sympathisch. Yeah. With the U umlaut, oh, I recently discovered a word via that can help you to. So in English, you say music. Okay, in German it's music. So the U in music, that's the U umlaut in German. You get it? So music, the U is the U umlaut for German. Okay, yeah. So whenever you want to pronounce a U umlaut, a word that contains the U umlaut, remember the in music. Music, the So like Uber. Okay, yeah. Houston. Right? Yeah. So, der machen weiter. Wenn man nicht aktiv ist man dann faul. Foul means lazy. Du bist faul. Foul means lazy plus something. Negative even. Yeah, so yeah, C1E. Optimistisch, pessimistisch. Lustig, komisch, traurig. Schön, hübsch, attraktiv, hässlich. Intelligent, dumm. Ruhig, nervös. Interessant, langweilig. Sympathisch, unsympathisch. Müde, aktiv. the muter is also active. Yeah. Foul also means lazy. So if you're not lazy, you are active. Yeah. So yeah. Optimistisch, pessimistisch, traurig. Traurig war was? Der Gegenteil für traurig war. C'est sûr, muda de bens. I didn't hear. Optimistisch, pessimistisch. Pessimistisch. Lustig, komisch, traurig. Schön, hübsch, attraktiv, hässlich. Intelligent, dumm. Ruhig, nervös. Interessant, langweilig. Sympathisch, unsympathisch. Müde, aktiv. Please, you're done. You feel carried away. Okay, so wir machen weiter. Ja. So, hören Sie drei Gespräche. Okay. Das Gespräch ist the conversation. The plural is die Gespräche. Okay. Ja. Über welche Themen sprechen die Person, kreuzen Sie an. So you are going to listen to three words conversation about which topic über welche Themen. Got Thomas. über welche über Music über welche Themen sprechen die Personen, kreuzen Sie an. Where's the audio? There's no audio. There's no audio. C1A. C Hier. C2A und B.
1. Ah. Okay. So, hier, ich spiele das erste Audio. 1. Wo warst du denn? Im neuen Einkaufszentrum. Und? Wie war's? Toll. Schau, was ich gekauft habe. Nicht schon wieder Schuhe. Ja. Warum denn nicht? Naja, aber du hast doch schon... Aber sie sind lila. Und sie sind schöner als die anderen. Und der Preis? Naja, diese hier waren nicht am billigsten. Aber sie waren am schönsten. Ja, so über welche Themen ist das erste Gespräch? My quick topic with, is the first conversation about. Ich spiele das nochmal. 1. Wo warst du denn? Im neuen Einkaufszentrum. Und? Wie war's? Toll. Schau, was ich gekauft habe. Nicht schon wieder Schuhe. Ja. Warum denn nicht? Naja, aber du hast doch schon... Aber sie sind lila. Und sie sind schöner als die anderen. Und der Preis? Naja, diese hier waren nicht am billigsten. Aber sie waren am schönsten. Das erste geht Einkaufen. The first conversation is about. So, second conversation. 2. Wo ist denn meine Tasche? Ach, Jürgen, die steht im Flur. Und meine Brieftasche? Das weiß ich doch nicht. Aber ich muss weg. Ja, ich weiß. Du fährst doch mit dem Auto, oder? Nein, mit dem Bus. Der ist schneller. Auch bei dem Verkehr? Der Bus ist sicher schneller als das Auto. Und das Fahrrad? Warum nicht? Mit dem Rad bin ich vielleicht am schnellsten. Aber es regnet vielleicht. Wo ist mein Regenmantel? Das Suchen macht mich noch verrückt. Das ist einfach schrecklich. Und hier? Die Personen sprechen über Verkehrsmittel. Da richtig oder falsch? Ja, das ist richtig. So, das Mittel, so das Verkehrsmittel heißt Transportmedium, like channels of transport. Okay, the Verkehr means the transport, the car, sometimes the car, like, but Mittel is like medium. Okay, so das Verkehrsmittel heißt Transportmedium. So they are talking about trains, Autos, Flugzeug, Bahn oder ja. Dann hier. 3. Nele, das Buffet ist echt toll. Warum hast du nichts genommen? Ich weiß nicht. Da waren so viele Menschen.
Ich hatte keine Lust. Warte, ich gebe dir etwas von mir. Nele, vielleicht ein bisschen Wurst? Das ist lieb, aber nein, danke. Aber noch besser ist der Käse. Probier den doch. Meinst du? Okay. Und der Schinken. Ja, der schmeckt am besten. Den musst du unbedingt probieren. Ich gebe dir gleich etwas. Weißt du, was ich am liebsten möchte? Ein Brötchen. Du hast noch kein Brötchen? Nein. Am liebsten möchte ich nach Hause und mich ausschlafen. Ich habe die letzten Tage einfach zu viel gearbeitet. Ich habe an letzten Tagen zu viel gearbeitet. I've worked in the last days. So last days, Tag ist on the day ist am Tag. So an letzten Tagen habe ich zu viel gearbeitet. Okay. In the past, in the last days, but then in German, in the day or like on the day, we use what but here is plural. So an den letzten Tagen habe ich so viel gearbeitet. Ja. So die sprechen über was essen. Ja. Okay, so you're going to listen to the audio art nochmal, then you answer the questions. Okay. Okay, so list erstmal die Aussagen. Dazu habt ihr 10 Sekunden Zeit. 1, 10 Sekunden sind schon vorbei. Okay, hier. 1. Wo warst du denn? Im neuen Einkaufszentrum. Und? Wie war's? Toll. Schau, was ich gekauft habe. Nicht schon wieder Schuhe. Ja. Warum denn nicht? Naja, aber du hast doch schon... Aber sie sind lila. Und sie sind schöner als die anderen. Und der Preis? Naja, diese hier waren nicht am billigsten. Aber sie waren am schönsten. So, ist die Aussage richtig oder falsch? So, Verenas Schuhe waren am billigsten. Sie waren nicht am billigsten, aber was? Am schönsten. Ja? They weren't the cheapest. But what? The shoes are nice. Okay, the shoes are beautiful. Yeah, so that's just false. Then here. 2. Wo ist denn meine Tasche? Ach, Jürgen, die steht im Flur. Und meine Brieftasche? Das weiß ich doch nicht. Aber ich muss weg. Ja, ich weiß. Du fährst doch mit dem Auto, oder? Nein, mit dem Bus. Der ist schneller. Auch bei dem Verkehr? Der Bus ist sicher schneller als das Auto. Und das Fahrrad? Warum nicht? Mit dem Rad bin ich vielleicht am schnellsten. Aber es regnet vielleicht. Wo ist mein Regenmantel? Das Suchen macht mich noch verrückt. Das ist einfach schrecklich. So Jürgen glaubt, dass er mit dem Fahrrad am schnellsten ist. He is fastest with the bicycle. Ist die Aussage richtig oder falsch? Richtig oder falsch?
There was a much in the audio man to schnell then be out. So das ist richtig, okay. Mit dem Bus und mit dem Bus bin ich schneller. I am faster with the bus. Then this lady mentioned the fare car. The fare car, like I said, is transport, but yeah, and also traffic. The fare car also means the traffic. Okay, so she mentioned the traffic. Then she was like, then like I'll maybe faster with what the bicycle. I'm playing the audio one more time. 2. Wo ist denn meine Tasche? Ach, Jürgen, die steht im Flur. Und meine Brieftasche? Das weiß ich doch nicht. Aber ich muss weg. Ja, ich weiß. Du fährst doch mit dem Auto, oder? Nein, mit dem Bus. Der ist schneller. Auch bei dem Verkehr? Der Bus ist sicher schneller als das Auto. Und das Fahrrad? Warum nicht? Mit dem Rad bin ich vielleicht am schnellsten. Aber es regnet vielleicht. Wo ist mein Regenmantel? Das Suchen macht mich noch verrückt. Das ist einfach schrecklich. Habt ihr das gehört? Did you hear that? In German, we normally say that's Fahrrad, and also we do away with the far and the RRD. That's Rad also means that also means the bicycle. Das Rad, das RRD oder das Fahrrad. Okay. He said, mit dem Rad bin ich vielleicht schneller. Ja. Am schnellsten. Ja. Ja. 3. Nele, das Buffet ist echt toll. Warum hast du nichts genommen? Ich weiß nicht. Da waren so viele Menschen. Ich hatte keine Lust. Warte, ich gebe dir etwas von mir. Nele, vielleicht ein bisschen Wurst? Das ist lieb, aber nein, danke. Aber noch besser ist der Käse. Probier den doch. Meinst du? Okay. Und der Schinken. Ja, der schmeckt am besten. Den musst du unbedingt probieren. Ich gebe dir gleich etwas. Weißt du, was ich am liebsten möchte? Ein Brötchen. Du hast noch kein Brötchen? Nein. Am liebsten möchte ich nach Hause und mich ausschlafen. Ich habe die letzten Tage einfach zu viel gearbeitet. Ja. So, ist da richtig oder falsch? Richtig. How did you hear that? Did you hear that? Yeah, I heard that. So what did she say? She said that. She would like to go home and Yeah. sleep because she had worked last like the previous days she had worked, so she wants to go home and then have enough sleep. Yeah, super. All right.
to say. The guy can say. Move back when I want to slow. Move back when I want to slow. So when number. Vergleichen Sie das Aussehen von A1b und die Stimmen 2a der Personen. Religious homework. So we heard who? Jürgen. Do you hear? Did you? Yeah, I think Jürgen. Yeah, we had Jürgen. Yeah. We had Verena. Ah, yeah. This is the lady who wants to go home and sleep. Oh no, Verena bought the shoes. Hold on. Yeah, Verena bought the shoes. Someone who looks tired. And she was talking about. So sie sieht traurig aus, aber die Stimme, okay, ja, ihre Stimme oder the voice sounds glücklich. They can use that, okay. So Verena sieht traurig aus, aber ihre Stimme klingt so and so. Because looking at the picture, someone who is unboarding his throat. Unboarding his throat means like like looks worried. But then in the audio, the person went for shopping, and like the voice, the person see in the picture, the person sees like looks sad, but then the voice from the audio is like depict someone who is happy, like someone who went for shopping and bought his or her favorite things, you know, which in this case she bought shoes, yeah. And then the second audio was about Jürgen. Jürgen is late for what work? Now here is Jürgen. 45 Jahre alt. Okay. So here, ihr sieht was zufrieden aus. He looks satisfied. He looks was intelligent, optimistisch, ja. Optimistisch. Aber im Audio klingt yeah. In the audio, he sounds what? Ich würde nervös sagen. I would say nervous, yeah, because he couldn't find his bag, yeah, and he was running late for work. All in the third audio, Nele möchte am liebsten nach Hause und lange schlafen. Wer ist Nele? Hier. Schau mal. Hier gibt es eine Frau, die glücklich aussieht. Okay. Here there is a woman who looks happy, like she's having fun. But then in the audio, this same woman went on a date with someone, and this time around, the woman wants to go home and sleep. Okay, so like Gegenteil. In the picture, she looks this way, but then her voice, okay, sounds different. Like sounds like someone who is. Okay, so you can use that to make sentences. Ihr seht aus, aber Stimme klingt, but his or his voice sounds. Ja. Das war's und hier Partnerarbeit sprechen Sie und finden Sie Gemeinsamkeiten, find togetherness. So Autofahrer, Zug fahren. So ich fahre lieber mit dem Zug als mit dem Fahrrad. I prefer to drive with a car than with the bicycle. But most preferably, I prefer to ride with the train. On you. So basically they use BBR to format. Yeah, so we'll try with the second sentence. With Mögen. Maybe ich mag
ich mag den Sommer. Aber im Winter gehe ich gern. Im Winter bleibe ich lieber zu Hause. Aber am liebsten mag ich was den Herbst. Okay, so we'll try with the third one. Use mögen. Das Meer. And die Berge is the mountains. The singular is der Berg. The A. Then the start, yeah. So maybe I like the city, but I love the city dann. So maybe ich mag die Stadt als das Meer, aber am liebsten mag ich die Berge. Who tried the fourth one? Wait, the rest I don't me I can't do it yet. So who tried the fourth one? With Lesen, Bücher, Zeitschriften und Zeitung. Oh, Charlie. I've done A minute. Trist. Okay, let me try. Which one? The fourth one. Yeah. What is Zeitschriften? Zeitschrift. The Zeitschrift is like magazine, journals. Yeah. Okay. Ich finde Zeitung und Zeitschriften langweilig, aber I love to read books. Ich mag Bücher lesen. Another ich mag Bücher. Ich liebe Ich mag Bücher. Ich mag Bücher, okay. But lesen number. You didn't use it. No, like the way I use it, you use mag like mögen and lesen. You can use mögen and lesen. I can't use Bücher it. lesen, like Bücher lesen. But I just say I love books. I love when you want to say you love the activity of reading books, like Bücher lesen, then you have to maybe ich lese gern Bücher. Okay, the lesen goes with gern activity, but then mag goes with what they now. You can't add ich mag Bücher lesen. Okay. And here you were to use lesen, like your sentences are good. Lesen. Yeah, maybe ich lese lieber Bücher als Zeitschriften. Aber am liebsten lese ich gern. So you can't even use am liebsten because gern, lieber, am liebsten. Like gern is the adjective, the comparative is lieber, and am liebsten is what the superlative. Okay, so ich lese gern Bücher als ich lese lieber Bücher als Zeitschriften. Okay. Aber am liebsten lese ich Zeitung oder Zeitungen. Like, are we comparing? Yeah. When you compare, okay, I'm doing it that. Yeah. When you compare, then you have to use the comparative als, like the comparative form of the adjective, which is here. Gern is lieber. Okay. Yeah. Ich finde Gemüse genauso wichtig wie Fleisch, aber am liebsten esse ich Nudeln. Okay, I find vegetables as important like meat, but the most favorite I eat. I know in English we'll translate it here.
And then, like German format. So am liebsten esse ich Nudeln. Okay. Yeah. Can use when you use V, then you have to use the adjective in the original form. When you use als for comparison, then you have to use what? The comparative form of the adjective, which ends with what? The ER. Klar. So gern is irregular adjective under the comparative and superlative. So it's gern, then the comparative is lieber. It changes, unlike alt, älter, you just add your er. So there are some adjectives which are also irregular. Those, like, you have to learn them by heart. An example is, aside gern, I gave you guys plenty of examples when we were doing comparative. We have mehr. So it's feel. Feel is much, then it's mehr, then it's die meisten. Okay. Like, have to. Oh, yeah. Then we have hoch. Sorry, hoch is high, but higher is höher. H O umlaut is hoch is high. You want to say the mountain is high, then the Berg is hoch. Or you want to say maybe one mountain, maybe Everest is higher than Kilimanjaro, then Everest is höher als Kilimanjaro. Well, I want to say the highest is höchsten. We just do away with this STEN. Höchsten ist maybe we don't go on by friends. Actually, actually is the highest. It is höchsten. Okay, like those of, like, they are irregular. You have to learn them by heart and you have to use them. Learning them and not using them, like, how can you remember? And I'm just hoping said door no more, because when you say my door pound, yeah, I'm not satisfied with your performance today. When you know, like, as I'm more inactive, be as a you said I can't mean to when you know my door. I'm bitching down. Okay, so here that's Thema der Vocal. The vocal, sorry. So here, so they'll show this sentence. Which case is used there? That's Thema der Vocal. The topic, the week, but the week is the. So which case is used there? It's genitive. So like they're saying the topic of the week. So das Thema von der Woche. Okay, but then in genitive we don't use von. We just use it directly. So the topic of the week. Okay, once the ball of the boy, like so the ball von dem Jungen, from the boy. But in German you can also use the genitive, maybe das Ball des Jugens, des Jugend. The flower of the woman is what? Die Blume der Frau, for what's genitive. But when you want to use it in the dative case, the flower of the woman, die Blume von der Frau. Okay, yeah. Here, that's Thema der Woche is the topic of the week. So the time is up. So I wanted to complete this thing. This one is slow that here. So tomorrow we start with chapter 11. Gehört der Hund Ihnen? Does the dog belong to you? Okay, so if you don't practice and don't use the sentences that you've learned so far,
you'll be done with this whole B1 and you guys still won't be able to speak. This will be here by the roadside. Just try to speak it in German in your head. If it will come out fine, like try to be confident with the language. And yes, idea. Okay. Like making mistakes are part of language learning. It's part of language learning. You can't do away with that. Okay. So like just be confident. Speak your broken German. No one is expecting you to speak perfect German. Me, I'm here. No one is expecting me to speak perfect German. The most important thing is that at the end of the day, I'm able to speak what I want to say. Okay. Yeah. So I just try. And the moment I do, I'll continue. I will complete the chapter 10 tomorrow. I'll complete the chapter 10 tomorrow. Then we start chapter 11 too. Yeah. So please tomorrow exactly at 5 I'll start. I won't wait 15 minutes because in the 15 minutes now it eats into our lesson. Okay. I'll start immediately at 5 then. Okay, so Miss Morgan, do you have questions? Do you have questions? No. Okay. You said? What's your name? Ah. Mas